nyingi. Kwa hivyo Olympic ya 1968 hata ni kabla sijaondoka nilikuwa motisha na nilikuwa na tumaini la kushinda medali, ingawaje sikupata ile medal nilikuwa nategemea gold medal. The preliminaries na quarter finals huwa ni games kali sana, kwa sababu kila mtu anatarajia kufika final au semi final, na nilijikakamua kweli, yani kama nilivyokuambia, nilikuwa natumaini sana la kupata gold medal. Kwa final sikupata upinzani mkali sana, na nilipita siwezi kusema kirahisi, lakini nilipita kikanuni vile nilitegemea. The pound-for-pounder boxer who beat Miguel Garcia of Argentina 4-1 was fired up for his next games, the 1970 Commonwealth Games in Scotland, where he beat Musoke of Uganda to retain the featherweight gold. 2 years later, he bagged the silver in the Munich Olympic Games after he lost the finals narrowly to Soviet Union's Boris Kuznetsov. 1972, huyu Mrashia Boris, kwa kweli ilikuwa ni game ngumu sana. Hata mimi nilijua itakuwa ngumu kabla yani kufika final, kwa sababu maboksa huwa wanaangaliana, yani akishinda ule atashinda, mtapatana na yeye na unaanza kumsoma, yani strong point yake ni gani na weak point yake ni gani. Na huyu Boris wa Russia alikuwa ni mchezaji mgumu ndio, lakini tukapambana kwa hizo raundi 3, na hata mwisho hata mimi mwenyewe sikujua kama ni mimi nimeshinda na au ni yeye ameshinda. Na vile boxing hakuna kitu inaitwa draw, yani kutoshana, basi ikawa amepata na nikakubaliana nayo. He later turned professional in 1973 and was based in Japan before he hung up his gloves. Philip Waroinge is currently based in Nakuru, where he is grooming the next talent despite his advanced age. Nimeretire boxing na familia wote, vijana wangu na wasichana wote wamekuwa watu wazima na familia zao. It is now over 40 years since his glorious undertakings for the nation. 50 years since they made their various contributions towards the independence of this nation. Do we resonate with that? Philip Waroinge ni bondia ambaye kilabu hiki chetu cha Nakuru tunajivunia sana katika historia yake, kwa sababu Philip Waroinge aliwahi kwenda kwa michezo ya Olimpiki mwaka 68 akaweza kushinda bronze, mwaka 72 akaweza kushinda silver. Kwa hivyo huu ni bondia ambaye tukizungumza maneno ya Nakuru Amateur Boxing Club wakati wote tunafikiria maneno ya Philip Waroinge. Kuna mabondia wengine pia kama Sami Mbogu ambaye ni ndugu ya Waroinge mdogo, ambaye pia aliweza kushinda medali ya shaba katika michezo ya Olimpiki hapo mwaka 72 kule Munich. Hawa ni baadhi ya mabondia ambao sisi tunajivunia kama Nakuru. Tuko na mabondia kama kina John Wanjau ambao pia walikuwa ni mabondia hapa, kina Isai Khoni na mabondia wengi ambao waliweza kuwakilisha Kenya katika michezo mbalimbali. Kwa hivyo Nakuru Amateur Boxing Club ama Madison Square Garden ina umuhimu mwingi sana kwa upande wa dondi. Tuseme kwamba sisi tusema mara nyingi sisi ni stakeholders. Na hata hivi karibuni tulikuwa na bondia wetu mmoja John Kariuki ambaye aliweza kwenda kule kwa World Championship kuwakilisha Kenya katika michezo ya dunia. Huyo pia alikuwa ni bondia wetu ambaye tumeanza naye kutoka chini. Kwa hivyo kilabu hiki kina umuhimu sana kwa watu wa Nakuru, kwa sababu mabondia wengi wamepitia hapa, vijana wengi wakawa wamepata kazi, vijana wengi wakawa ni raia ambao wanashiriki kwa mambo mbalimbali katika nchi yetu. Na pia kilabu hiki huwa kinaendeshwa na members. Members hawa ndio supporters wa hawa boxers wetu. Hawa boxers wetu wengi ni vijana wa shule, wengine hawana kazi, lakini unakuta members wa kilabu hiki wakiongozwa na Bwana SK Njoroge ambaye ni chairman wetu, wanafanya moto wa boxing bado unawaka tangu miaka hiyo ya 60. Hasa boxing ukiangalia ilianza hapa mwaka wa 50 wakati wao ndio kina Waroinge walikuwa wanaanza. Kwa hivyo kusonga katika ama kuja katika ukumbi huu walikuja hiyo miaka ya 60. Na kwa hivyo mpaka sasa bado tunaendelea. Lakini mambo ambayo tungependa kusema ni kwamba wazazi pia wajaribu kuleta vijana wao tuwafunze boxing. Boxing ni mchezo ambao ni very safe.
hauna hatari zozote kama vile watu wengi hufikiria, na pia inafanya mtu anakuwa na ile nidhamu ya kimaisha. Kwa hivyo mchezo huu ni mchezo is an Olympic sport, na ni mchezo ambao ni wa maana sana, na ni mchezo ambao tungetaka serikali pia itilie mkazo, hasa kwa vilabu ambazo ni za kujitegemea. Vilabu hizi kama Nakuru, Dallas na vilabu zingine ni vilabu za kujitegemea, na hizi ndio feeder clubs ambazo zina feed vilabu kama Prisons na Kenya Defence Forces na hata polisi. Kwa hivyo tungependa serikali pia ingilie jambo hili sana kwa sababu ya youth development, ili vijana waweze kuendeshwa katika mchezo huu. Na pia ningependa ya kwamba serikali iweze kuwakumbuka mabondia wa zamani, watu walioleta sifa katika nchi. Mtu kama Philip Waroinge ambaye sasa ni mzee, atafutiwe vile anaweza kupata ajira, apate hata pesa za kujisaidia. Watu kama kina Sami Mbogo wote ambao wamestaafu, na mabondia wengi ambao wameweza kuletea nchi yetu sifa. Six-year-old Daniel Safari, who must have been so full of life, oblivious of the danger that was lurking within his environs. It happened in a flash as he was beaten by the venomous puff odor that left him in a coma for 8 months. Luckily, he survived to tell the tale, but had to start a new life without his lower limb, which was amputated because of the snake mite gangrene. When I was 6 years, that is in Mwingi, Kitui County, Mwingi Central. I happened to be bitten by snake, Pofada, and I stayed in the hospital like 8 months in coma. Then from there, that's how the life started. You know, people do not used to like people with disability. It was not easy, but he eventually pulled it off. He found his way into the sports scene to turn himself into an all-rounder. My first game was high jump. And I never get the chance to go to play to have a Kenyan, my flag in Kenya, but I'm very good at it, 1.65. So that's why I happened to shift to God shift me to Winter Games, and I'm very happy about it. So high jump is my first game that I played. I also played a beauty football professionally in Turkey. That's 2014, 2016. And when an opportunity presented itself, he didn't hesitate to plunge himself into the unknown. I started skiing. We had a program that came in Kenya through Kenya Paralympics. Then South Korea, they were introducing Winter Games to the countries where they don't have snow. Then I happened to get a chance. Then I went to South Korea, whereby I went to learn the game that I did not know. And from there, that is 2011. From 2011 up to 2016. Daniel Safari thus ventured into a sport no athlete living with a disability had ever attempted in Kenya to make a name for himself. We had so many guys in Kenya and also in Africa, Rwanda, Uganda, South Africa. But it depends in, I just wanted to do something different. And many guys that went to try the game did not happen to understand the game more like professional. Ski is one of the game difficult. You can die, but it's very hard. You know, living in the cold season like -20. My country is like plus 20, 25, 30. So going there to have a different climate, different weather, you'll come find that it's a challenge. But since is something that I want to do it, I want to achieve, so that I can be voice to the people, other people with disability. So I have to do it because it's my passion and I like it. It's paid dividends to medal in many championships and earn scholarships. I won 3 gold medals in South Korea when I was doing mini competition in South Korea. Then in 2017, I happened to play as a professional in South Korea. Also in United States, 2017. Then I also went back this year in United States, whereby I was being classified and given the title to play internationally by APC.
Yeah, and now I'm training for 2022 Winter Olympics in Beijing. It's a lot, you know. Sometimes when you want to go to competitions, you are not able to gain some funds to go to that will keep you to the professional level. Like, you know, these Winter Games in Africa, in Kenya, not many guys know about it. So when you go to the institution so it's very hard to understand what about these Winter Games all about. You'll find that different other people without disability, it is very easy for them to get funds more than a person with a disability. So it happened that my life that I'm living and the life Sabrina is living, so it's such kind of the difference, you know. Yeah, like now I should be having gone to many countries like Swiss, Austria, like Netherlands, you know, to train so many games. But, you know, I'm just in the ground training some fitness. But they are doing in winter, they are all the time in the Winter Games. But I happen to get some few funds. I just go like 3 to 2 months to train, you know. They are getting more training more than I. Daniel Safari may have lost his limb through a snake bite, but that has not stopped him from pursuing his dreams of becoming the best that he can be in the sport of skiing. And never will a day go by without him putting more effort in his training. He is a true inspiration. Other guys with a disability, we have so many things that we can do. If you show people, if you show the public that you have disability and you are not showing your ability, actually they won't give you that support. You know, like the way I grew up with the challenges, but I did not get to show people that I cannot do this. I have to show people what I can do, so that they can appreciate what I do. It's not about begging. It's not about seeing the people and the sympathy. It's about speaking to one another. It's about showing what you can do and what you can do. 100% people will be able to support you. One year ago, President Uhuru Kenyatta consolidated the operations of 3 key entities: the Kenya Ports Authority, the Kenya Pipeline Company, and the Kenya Railways Corporation. These 3 entities, they have a combined total asset of about 1.4 trillion Kenya shillings. 12 months down the line, has the sailing been smooth for KTLN? These things are not easy to melt together. These are institutions with histories. 1, 2, going back as you know, more than 100 years. These are not institutions that will easily. So there is it is hard work. It's enjoyable work because you can see the end game. Getting there is not easy, but we will. This week on Inside Government, we track the performance of KTLN in trying to smoothen up the operations of these 3 entities. We talk to the chair of ICDC, John Gumi, on the progress of making Kenya a logistic and transport hub in the region. Acha nirudi. Ndachukua wokovu, niweke wokovu yangu chini na utajua ujui. Wewe ni mwisi. Nini mzee? Mimi ni kijana. Ngoja uulize maswali. Sasa wewe ukiita kijana sisi tutakiita nini? Mimi ni pipi ongeki. Si ndio hiyo sasa ananifananisha na mwanamke na mimi si mwanamke. Tatani atindwe. Kechuta. Sema ukweli iko tifuatilie. Enga mama. Ngoja, sikiza. Usi mzee, usi mama ni mheshimiwa. Enga mwambia sichukue sheria kwa mikono zake. Ala. Sichukue sheria kwa mikono zake. My name is Dorothy Lawaktuk.
and I'm a wildlife warrior. Working for elephants is the most special thing and very beautiful. This is the first community-run elephant orphanage in Africa. They will not make in life if they are not with their families. We get them and rehabilitate them instead of leaving them to suffer in the wild. This is Wildlife Warriors, and I'm Paula Kahumbu. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana kwenye Kurunzi Mashinani, nikitumai ya kwamba siku yako inakuendea vyema. Mimi naitwa Nancy Okware, na bila shaka mtazamaji, sasa hivi ni kwamba katika kanisa la Good Shepherd lililoko katika eneo la Ngong Road, ibada ya wafu kwa aliyekuwa seneta mteule Victor Prengei inaendelea. Kumbuka ya kwamba alifariki tarehe 16 Agosti mwaka huu baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani. Hivyo basi ibada hiyo inaendelea na tutakuwa tunakupa taarifa hiyo baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini kwa sasa hivi tukianza na taarifa zetu ni kwamba wazazi wa shule ya upili ya Sigalame kaunti ya Busia wamefadhaishwa na msururu wa mikasa ya moto kwenye mabweni shuleni humo, na kusema mvutano wa uongozi na usambazaji bidhaa huenda vimechangia mikasa hiyo. Mwezi uliopita moto uliteketeza bweni wanamolala wanafunzi 123 ambapo mali ya thamani ya mamilioni ya pesa iliharibiwa. Wazazi wameitaka serikali kuingilia kati kubainisha chanzo cha mikasa hiyo ili kunusuru shule hiyo ya jadi. The government will go to the root cause of these fires in Sigalame. I want to call upon the auditors of the education sector to do thorough audit in this school, right from uniform, michele, mahindi, mafuta na shopping ambayo the basas and the catres had been given an okay to do the shopping. Serikali inadhamiria kujenga vituo vya kulea watoto ambao wazazi wao wanatumikia vifungo katika jela hapa nchini ili waweze kuishi kama watoto wengine walio nyumbani. Katibu mwandamizi katika idara ya sheria Winnie Guchu amesema wanaratibu sera ambayo itawezesha serikali kujenga vituo hivyo vya watoto. Akizungumza baada ya kutembelea jela la Malindi akiwa ameandamana na mwenzake Hussein Dado, Guchu alisema watoto ambao wazazi wao wako jela wanahitaji kuwa na maisha mazuri kama wenzao katika jamii. Inasemekana kuwa kuna watoto 250 ambao wameachwa pweke baada ya wazazi wao kufungwa jela. Children are not the criminals. They have not committed any crime and they are not convicts. So children should live a normal life. In as much as possible, try to have them live a life that they would live when they're out of prison. So we want to do child care centers where they are properly taken care of. Aidha, serikali inatafakari kurejelea mpango wa kuruhusu wafungwa kutangamana na jamaa zao ambao ulisimamishwa kutokana na janga la corona. So when we open for visitation, we have to be very careful so that we do not start getting new cases of COVID among the inmates that we have. Naye Dado aliwahimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. So I'm urging wananchi, COVID is real here in Kilifi, in Tana River, in Mombasa. These coastal regions are very badly hit. Please, when you hear there is a vaccine, rush to it. Nikiripotia Kurunzi, naitwa Wamboyo Otiende. Tukiendelea ni kwamba familia moja katika kijiji cha Keongo eneo la Ainamoi kaunti ya Kericho inadai haki kufuatia kifo tata cha jamaa wao. Mwili wa Gabriel Kiprotich ambaye alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi kaunti ya Nyeri ulipatikana umetupwa karibu na chuo hicho ukiwa na majeraha ya visu. Mamake marehemu Lucy Chepkemoi anataka uchunguzi wa haraka kuwanasa waliotekeleza mauaji ya mwanawe.
Hiki ni kijiji cha Keongo, eneo la Ainamoi katika kaunti ya Kericho. Biwi la simanzi limetanda katika boma hili kufuatia kifo tatanishi cha Gabriel Kiprotich ambaye alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa mwisho katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi katika kaunti ya Nyeri. Kwa mujibu wa familia hiyo, marehemu Kiprotich alionekana mara ya mwisho siku ya Ijumaa kabla ya mwili wake kupatikana umetupwa karibu na chuo hicho ukiwa na majeraha mguuni. Ilikuwa Jumapili mwendo wa saa 8:30 hivi, ndio tukapigiwa simu na security officer ya university, akatuambia kwamba kijana Gabriel alipatikana ameuawa. Na sijui ni sababu gani aliuawa, kwa sababu tulikuwa tumemtuma yeye aende shule, lakini tuliposikia kwamba ameuawa hata tulishindwa kitu ya kusema. Tukio hili ni pigo kubwa kwa mamake marehemu Lucy Chepkemoi ambaye amesema mwanawe alikuwa tumaini lake maishani. Nikiwa single mother ninahuzunika sana, kwa sababu nilikuwa natarajia mtoto wetu akikuja akimaliza shule akuja tusaidie sisi wazazi. Familia hiyo sasa inataka haki itendeke kwa kuhakikisha waliotekeleza mauaji hayo wanaadhibiwa. Tunaomba serikali yetu watoto wakienda shule wachunge kabisa. Sasa hata wazazi wengine wameogopa watoto wetu waende shule mbali. Naomba Matiang'i na CIT aletea sisi robot mara moja, mwambie sasa alifanya nini? Yuko makosa gani, alitokea wapi? Serikali fanya kazi. Nikiripotia Kurunzi Mashinani, naitwa Safin Acheng Oma. Na tukiingia kwenye masuala ya elimu ni kwamba mrakibu wa eneo la Pwani John Elung'ata amewaagiza machifu na manaibu wao kuwatambua watahiniwa wa KCPE mwaka uliopita ambao hawajajiunga na kidato cha kwanza na kuwasaidia. Elung'ata amesema machifu wanapasa kuisaidia Wizara ya Elimu kuhakikisha wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCPE mwaka uliopita wanajiunga na shule za sekondari. Hiyo naarifiwa kwamba tutakuwa tunaipata kwa kina hapo baadaye, hasa kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 7 kwa lugha ya Kimombo. Lakini kufikia hapo mie sina la ziada ila kufika kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani. Lakini baada ya muda usiokuwa mrefu nitakuwa nikirejea kwenye awamu ya pili na kukuletea kipindi cha Tamrini, ambapo leo hii tutazidi kuangazia masuala ya vijana na uongozi, na hivyo basi nitakuwa nikizungumza naye Regan Pandaman ambaye ni kiongozi wa vijana. Hivyo basi salia hapa. Mimi naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Anne Wangeshi. Kwa heri kwa sasa. Hapa ni kwa nani? Hapa ni kwangu. Tumejuana jana tu. Sasa inakuwaje leo unangua ambazo zinatosha mimi? Si ndio nyinyi mlionishauri mimi nioe? Si ndio nyinyi mlioniambia kwa nyumba baba anataka mama mwingine? Sio nyinyi. Tulikuwa tufanye nini baba? Tulikuwa tufanyeje? Baba hasikizi mtu yoyote, hataki kushauriwa na jambo lolote. Nikuulize, bado yuko wapi? Kaburi la mamangu liko wapi? Nataka kupongeza tu.